Hello, my dear students. In the previous session, we were discussing the concept of the dielectric constant and the qualitative explanation of the gold leaf electroscope. And in this session, we are going to study the new concept from your syllabus, that is force between multiple charges. See, force between multiple charges, as we know that the force between any two point charges that can be understood by the help of the particular law. Simply that law is what? Coulomb's law. And that equation is what? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by d square, where q1 q2 are the two charges, d is the separation distance between q1 and q2, and 4 pi epsilon naught is what? It is a constant, where epsilon naught is free space permittivity. This is what the concept we learned in the concept of what? The Coulomb's law, or Coulomb's inverse square law in electrostatics. The same way here if a single charge is surrounded by n number of charges, then what amount of force will be acting on that single charge due to other charges? This can be understood by the help of what? The specific content, that is what? The force between multiple charges. See, this content can be understood by the help of what? The particular diagram. See, the diagram what I have drawn consists of three systems of charges. The first charge is q1, second one is q2, third one is q3. Here q2, q3 are the two system of charges are at position vectors r12 vector, r13 vector with respect to q1 as shown in a given figure. See, due to multiple charges, what amount of force will be acting on charge q1? Simply that can be calculated by the help of what? The particular statement, that is what, according to principle of superposition, the force acting on any charge due to number of other charges is the vector sum of all the forces acting on that charge due to other charges taken one at a time. This is what the principle of a superposition statement. In other words, according to the statement of principle of superposition, the net force or total force, the total force acting on any charge due to multiple charges, due to other charges, is the vector sum of all the forces acting on that charge due to multiple charges or system of charges or other charges taken one at a time. Simply this is what the statement of what? The principle of superposition. On the basis of it, we need to calculate how much will be the force acting on a charge q1 due to number of other charges. See, this can be understood by the help of what? The particular modification, that is, consider q1, q2, q3, so on up to qn are the system of charges, or what? The system of charges which are kept in air or vacuum medium shown in figure. See, the diagram what I have drawn consists of only three system of charges. I didn't draw n number of charges because first we should go through the minimum three system of charges, then we can easily extend up to n number of charges. See, according to the Coulomb's law statement, the force experienced by charge q1 due to q2 is given by f12 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r12 square multiplied by r12 unit vector. Say r12 is what? The position vector of q2 from q1 or with respect to q1, and r12 vector is what? Unit vector representing the direction of f12 vector. In other words, r12 is the distance between q1 and q2, r12 cap is what? Unit vector. The same way, the force acting on charge q1 due to q3 is given by, it is f13 is equal to f13 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q3 divided by r13 square, r13 unit vector, and so on. It means here we have considered n number of a system of charges. Therefore, due to q4, what amount of force will be acting on charge q1? That is what? f14. Due to q5, what amount of force will be acting on charge q1? That is what? That is f15, and so on. The same way, here r13 is what? Unit vector, that is representing the direction of f13 vector. r13 is the separation distance between q1 and q3. Therefore, according to the principle of superposition or superposition principle statement, the net force acting on any charge is completely equal to, in other words, the net force acting on any charge is equal to the vector sum of all the forces acting on that charge due to multiple charges or due to other charges, and this sum should be taken one at a time. Simply this is what
the concept of about the principle of superposition. Say F12, F13 already we have, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q2 divided by R12 vector, R12 unit vector plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q3 by R13 square, R13 unit vector plus and so on up to, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Qn divided by R1n square, R1n unit vector, where R1n is the distance of separation between Q1 and Qn charge, or R1n vector is the position vector of Q1, the position vector of charge Qn with respect to Q1, and R1n cap is what unit vector representing the direction of F1n vector. I didn't mention here. Say, and the next one here in this equation where the medium of permittivity already we have considered, that is what air or vacuum, therefore 1 by 4 pi epsilon naught is constant, keep outside. Q1 charge is constant in all the parameters, therefore Q1 by 4 pi epsilon naught is taken as a common factor, and remaining factors in the square brigade, and remaining factors are in the square brigade. In other words, remaining factors can be represented as, that is Q1 divided by 4 pi epsilon naught, which is multiplied by Q2 divided by R12 square, R12 unit vector plus Q3 divided by R13 square, R13 unit vector plus and so on up to, that is Qn divided by R1n square, R1n unit vector, and this equation shows the net force acting on charge Q1 due to number of other charges like Q2, Q3, Q4, so on up to Qn. And the next one, this is what the generalized equation, and even though this equation can also be written as, that is F vector is equal to Qn divided by 4 pi epsilon naught. Say, in the square bracket, whatever the parameters I have written, charge is variable, position vector is variable, even unit vector is variable, on the basis of it, Q1 by 4 pi epsilon naught summation under Qi, because charge is variable, and divided by position vector is variable, therefore R1I square, and unit vector is variable, therefore R1I unit vector. See, and summation stands from I equal to 2 to n. This is what the equation by which we can easily calculate the net force experienced by any charge due to multiple charges. See, according to figure, we have only considered, that is the three system of charges. Therefore, the net force acting on a charge Q1 due to Q2 and Q3, we can write up to this much only. That is, F vector is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R12 square, R1 unit vector plus 1 by 4 pi epsilon Q1 Q3 divided by R13 square, R13 unit vector. No need to expand this expansion. This is what the concept of about, that is force between multiple charges. By the help of this, we can easily calculate the force acting on any charge due to other charges, due to multiple charges. The same. See, I repeat the whole concept in one more time. See, the force between multiple charges means what? If a single charge is surrounded by number of other charges, then how much will be the force acting on a single charge due to the surrounded charges? This can be understood by the help of the specific concept, that is what? The force between multiple charges. See, before going to derive this content, first we should go through the statement of superposition principle. Superposition principle, what it says, the net force acting on any charge due to number of other charges is the vector sum of all the forces acting on that charge due to surrounded charges or due to other charges or due to multiple charges, and this summation should be taken one at a time. Simply, this is what the statement of about the principle of superposition. Say, by the help of this principle, we need to calculate how much will be the force acting on charge Q1 due to Q2, Q3, Q4, Q5, so on up to Qn. Say, the diagram what I have drawn consists of only three system of charges. Say, the first charge is Q1, second charge is Q2, third charge is Q3. Here Q2, Q3 are two system of charges are at R12, R13 position vectors with respect to Q1 as shown in the given figure. Say, to determine the net force acting on a charge Q1 due to Q2, Q3, Q4, Q5, so on up to Qn, we need to go through the particular modification, and the modification is, let us imagine Q1, Q2, Q3, so on up to Qn, system of charges placed in air or vacuum medium as shown in a given figure. Say, the figure what I have drawn contains only three system of charges. I didn't mention n number of charges in a figure. See, this is what the qualitative representation of what? The force between multiple charges. See, the modification we can follow by the help of what? That is Coulomb force between two system of charges. Say,
The force on charge Q1 due to second charge, that is due to, is given by F12 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12 square R12 unit vector, where R12 is position vector of Q2, position vector of Q2 with respect to Q1, or R12 is distance of separation between Q1 and Q2. R12 cap is what? Unit vector representing the direction of what? It is F12 vector. Similarly, the force acting on charge Q1 due to Q3, in other words, the force experienced by charge Q1 due to Q3 is given by F13 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 R13 cap divided by R13 square. And this equation contains R13 cap is what? Unit vector representing the direction of F13. R13 is what? The distance of separation between Q1 and Q3, or R13 vector is the position vector of Q3 with respect to Q1. The same way, epsilon naught is what? Free space permittivity. And so on, it means F14 vector, F15 vector, F16 vector, so on up to F1n vector. According to the superposition principle, the total force experienced by a charge Q1 due to other charges is the vector sum of all the forces acting on that charge due to other charges. Simply we can write F vector is equal to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector plus and so on up to F1n vector. In the place of F12 F13 we have to substitute the above two equations, and F1n vector is what? It is 1 upon 4 pi epsilon naught. It is Q1 Qn due to nth charge. What amount of force is acting on a charge Q1? Therefore, that force is what? F1n vector. Directly we can write F1n vector is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Qn divided by R1n square R1n unit vector. And the next concept is what? Say here this equation shows the net force acting on a charge Q1 due to Q2, Q3, Q4, so on up to Qn. Here in this equation Q1 and 1 upon 4 pi epsilon are the common factor. Therefore, these two can be taken outside from the square bracket, and remaining parameters we can write Q1 divided by 4 pi epsilon naught multiplied by Q2 divided by R2 square R2 cap plus Q3 divided by R13 square R13 unit vector plus and so on up to Qn divided by R1n square R1n unit vector. Say in this expansion we have seen that Q1 upon 4 pi epsilon is constant, keep outside from the summation. Only variable factors are what? That is the charge Q2 is variable. Here Q3 charge is, it means charge is variable. Therefore, directly we can write it is Qi. Instead of charge we have to write it is Qi. And the next one, position vector, that is R12 is there, R13, R1n. It means position vector is variable. That is why I have written this is what? R1i square. Here R12 square, R13 square. Here 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to n. Therefore, the position vector square we can write it is R1i square, and unit vector is variable. That is what I have written. It is R1i cap. And the next one, the summation stands from I equal to 2 to n, because see the first parameter is what? It is 2. That is why the summation begins from I equal to 2 to n. This is what the concept. If we want to calculate the force between the three system of charges, in other words, the force acting on a charge Q1 due to Q2 and Q3 charges, simply we can expand this relation up to this much only. That is F vector is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R12 square R12 cap plus 1 by 4 pi epsilon Q1 Q3 divided by R13 square R13 cap. No need to expand this method. Only this much is enough. See, this is what the concept of about the force between the multiple charges. See, this is what the concept. And the next one, this equation, this expansion is very important for the sake of examination point of view, because in old question papers, one of the question paper had derived an expression for force between multiple charges. It means we have to, you have to calculate up to this one, and even this statement is very important for 1 mark concept. See, I repeat the whole concept in Kannada. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇವನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಸುತ್ತುವರೆದವು. ಈ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಇವೆಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಕೂಡಿಸಬೇಕು, ವೆಕ್ಟಾರಿಕಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ ಎದರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಆ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ವೆಕ್ಟಾರಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಕೂಡಿಸಿದಂತ ಏನು ಸಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ Q2, Q3, Q4, Q5 so on up to Qn ಇವೆಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಕೂಡಿಸೋದ, ವೆಕ್ಟಾರಿಕಲಿ ಕೂಡಿಸೋದ. ಈ ಕೂಡಿಸೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಕೂಡಿಸೋದು. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ದಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಾಗ ಓನ್ಲಿ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. n ಅಂತಂದ್ರೆ n ನಂಬರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಬಹುದು. ನಾ ಇದನ್ನ ಏನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದನು. ಮೊದಲನೇ ಚಾರ್ಜ್ Q1, ಎರಡನೇದ Q2, ಮೂರನೇದ Q3. ಇಲ್ಲಿ Q2, Q3 ಚಾರ್ಜಸ್ R12, R13 ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವು. ಇದರಿಂದ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು Q1 ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೇವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಎರಡೂ ಇದಾವೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸೋದು F1 ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ Q3, Q1 ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ F13 ರಿಟರ್ನ್ ನೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ F13 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವ ತೋರಿಸಿದೆವು ವೆಕ್ಟಾರಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ Q1, Q2, Q3 so on to Qn ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವನ್ನ ಏನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ದೊಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ಫಿಗರ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಕೂಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. F12 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ R12 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ R12 ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ F12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ F12 ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ R12 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ R12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Q2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ R12 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ Q3 ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ F13 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q1 Q3 divided by R13 square R13 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೋ ಆನ್ ಆಗ ಇದೇ ರೀತಿ Q4 ಚಾರ್ಜ್ Q5 ಚಾರ್ಜ್ Q6 ಚಾರ್ಜ್ Q7 ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಈ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡ್ F14 F15 F16 F17 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು F18 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ R13 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q1 and Q3 R13 ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ F13 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು Q2 ದಿಂದ Q1 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ Q3 ದಿಂದ Q1 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಡಿದೆವು. F12 F14
ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ q1 ಡ್ಯೂ ಟು ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಏನ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ acting on that charge due to other charge ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ q2 ದಿಂದ q1 ಮೇಲೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ q3 ದಿಂದ q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ q4 ದಿಂದ q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆನ್ ಆಫ್ qn ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಸಮ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರೌಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ f12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಈ ಮ್ಯಾಲಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ f13 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೇವೆ 1/4 q1 q2 by r12 square r12 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ plus 1/4 q1 q3 by r13 square r13 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ plus and so on up to ಇಲ್ಲಿ f14 ಬರ್ದಿಲ್ಲ f15 ಬರ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ f1n ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಜಲ್ದಿ ಬರೀ 1/4 q1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ nth ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ q1 qn ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r1n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ q1 qn ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು r1n ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀರಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲಾಂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ r1n ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ r1n ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ f1n ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ r1n ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ q1 and qn ಇಲ್ಲಿ qn ಅಂತಂದ್ರೆ nth ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ದಿಂದ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ q2 q3 q4 so on up to qn ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ q1 ಮತ್ತು 1/4 ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ q1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದನ್ನ ಉಳಿದಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಾಗ ಬರೀತೀವಿ ಏನ ಇಲ್ಲಿ q2 ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ q1/4 ತರಲಿವು q2 ಉಳಿತು r12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ r12 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಉಳಿತು ಅದನ್ನ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ q3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ r13 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ and so on ಅಪ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ qn ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ r11 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗ q2 ಚಾರ್ಜ್ ಏನು q2 q3 q4 so on up to qn ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏನಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ qi ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ r12 ಐತಿ r13 ಐತಿ r1n ತಕ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ r1 ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3 4 5 6 7 8 so on up to ಏನಿದೆ ಅಂತ ಐತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ r1n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ r ಏನು ಬರ್ತೀವಿ 1n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ r12 ಐತಿ r13 ಐತಿ r12 r13 r14 so on up to r1n ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಐತೆ ಹಂಗ ಬರೀರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆದ ಮುಂದೆ 2 3 so on up to ಅಂತ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ r ಬರೋದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ i equal to 2 to n ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ q2 ದಿಂದ u2 ದಿಂದ u2 ದಿಂದ u2 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ u2 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ದೇವು i equal to 2 to n ಅಂತ ಬರೀರಿ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಗರ್ q2 q3 ದಿಂದ qn ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ಎಷ್ಟು f ತಗೊಂಡ f vector is equal to 1/4 q1 q2 by r12 square r12 unit vector plus 1/4 q1 q3 by r13 square r13 unit vector ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ q1 q2 q2 and q3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು